The Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Thursday inspected the ongoing works on the construction of NH7B connectivity road from MPT to Sada Junction and to Varnapuri. This road is a total of 8.5 kilometers and has been pending from 2015. Today, the Chief Minister assured that the project will be open for public on the 19th of December. He said that there were some issues that have now been cleared. Goa 365 reporter Hiru Mahale was on site. Watch. Right now, Goaचे मुख्यमंत्री वास्को बायणा इंस्पेक्शनाक हायवेचे रोड जो गव्हर्नमेंट इंडिया जो जुवारनर पेंडिंग आसा तेचे इंस्पेक्शन आयोजिल्ले आहा. सो हो जो दिसता तो वर्णापुरी टू सडा हो हायवे आता गोंयचे मुख्यमंत्री हांगा येवपाचे आहा. NH17 चो हो रस्तो फ्रॉम 2014 तो 9 किलोमीटरचो स्ट्रेच आसलो तो खंय तरी पेंडिंग आसलो आनी तो तेच्या कामाचे स्टेटस आनी ते काम चालू करपाचे न्ही आयज हांगा सीएमाचे विजीट आसली आनी निक्कीच भितर चीफ सेक्रेटरी तशेंच विजीत नायका कडेन मिटींग जाल्या आनी आता ते सायड इंस्पेक्शना खातीर वयपाक भायर सरपाचे आहा. हो जो ब्रिज आहा तो पोर्ट कनेक्टिविटी तशेंच जे हेवी व्हेकल्स येतात तेंच्या खातीर आहा. हे जे रस्त्याचें काम फ्रॉम वेर्ना टू MPT पोर्ट तशेंच सडा हार्बर हेकाय कनेक्टिविटी जावन आसा. ते भायर हे जे ब्रिजाचें काम आहा तिचे जे फंड जे आहा ते PWD NH गोवा तशेंच MPT आनी NHI थ्रू जावपाचें आसलें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या ब्रिजाचें काम आटोवन काम ब्लॉक आसा आनी हेच खातीर हे आयज सायड इंस्पेक्शन आसलें. आज सीएमाची पूर्ण एक दिवसाची ही विजीट आहा. आयज सकाळचो आदेश तो मनोहरचे आमदार मिलिंद नायक तशेंच ते सांजचे कालू सालमेदा ते ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विजीट दिवपाचे आहा. मुख्यमंत्र्याची मिटींग काबार जाल्ली आसा आनी आतां ते सगळ्यांक ब्रीफ करपाचें आसा. सगळे प्रोजेक्ट्स तशेंच लेडीज प्रोजेक्ट्स गेमन इंडियाचे बीच तशेंच बाकीच्या प्रोजेक्टांचे बी मिटींग आसली. तशेंच मुरगांव तालुक्यात जे वेरियस प्रोजेक्ट आहात कामाची पळोवणी जातली आतां आनी ते प्रोजेक्टांचे डिस्कशन जातलें आनी वेरियस इंजिनियर्स तशेंच गेमन इंडियाचे हेंच्या लोकां मदीं मिटींग जाल्या आनी आतां थोड्याच वेळान मुख्यमंत्री हे प्रेसाक एड्रेस करतले. मुरगांव बंदराक वचपी हो रस्तो NH17B पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्टाचो रोड आहा आनी हेचें हेचें काम 2014 चालू जाल्लें आनी हे कामाचे सुरवातेक 3 भागीदार आसले जशें PWD MPT आनी NHI आनी हे 2014 कामाची सुरवात जाल्ली पूण कांय कारणां खातीर हे काम तशेंच अडकून उरलेलें. पूण ते कामाची सुरवात करून करपाक जाय पळोवन आनी वेरियस इंजिनियर्स हे आयज सायटीर येयल्ले आनी ही कामाची सुरवात बेगीच्या बेगीन जातली अशें सांगलां. आमी आतां वाट पळयतात की चीफ मिनिस्टर येवन एड्रेस करता तेंची. तुम्ही पळोवंक शकता की हो जी एरिया ही बायणा बीच बायणा बीचा वयल्यान हो रस्तो जो पोर्टाक कनेक्ट जातलो त्या भायर वर्णापुरी डायरेक्ट हायवे. ओके सर अशें करूया. Remaining of the NH17B जो मेन आमच्या मार्मागोवा आणि वास्को कॉन्स्टिट्युएंसीचो जो एलिवेटेड प्रोजेक्ट आसा इट इज एप्रॉक्सिमेटली 500 कोटीचो प्रोजेक्ट. गेले एक्चुअली
ऑक्टोबर 2015 हो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो. म्हाका खबर आसा वेरियस रिजना खातीर फ्रॉम वारणापुरी टू सडा जंक्शन असो हेजो मेन स्कोप आनी हो स्कोप आसतना सिटींतले ट्राफीक सगळे कंजेशन कमी जावचे, MPT वयले सगळे ट्राफीक जे आसा ते आउट एंड आउट वयचे. हाज्या खातीर विचार करून म्हणजे NHA, PWD आनी MPT हे तिगूय जाण मेळून हो प्रोजेक्ट केला. ताची कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 500 कोटी आसा. पयलीं 397 कोटी आशिल्ली, तेजो स्कोप आनीक 97 करोड सुमार वाडलो आनी हो प्रोजेक्ट आमकां येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत पुराय करपाचो आसा. ताजो रिव्ह्यू घेवपा खातीर खास करून आयज हांगासर आयिल्लो. म्हज्या बरोबर आमच्या हांगासर स्थानीक मंत्री मिलिंद नाईक हे आसा, जेणे करून वास्को आनी मार्मागुआ म्हणजे पुराय मार्मागुआ तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक हे ट्राफीक कंजेशन आसतलें स्मूथ फंक्शनींग जावपाक जाय आसतलें, मागीर MPTचे आसतलें किंवा लोकां खातीर आसतलें. हे दोनूय गजाली खातीर हो प्रोजेक्ट आमकां जाता तितके बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. आतां पर्यंत हाजे वेरियस इश्यूज आशिल्ले MPT बरोबर, NHA बरोबर. हाजो मेन TPF इंजिनियरींग लिमिटेड हाजे ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर गॅमन इंजिनियरींग एंड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात आनी हाजो प्रोजेक्ट पुराय करता आसतना वेरियस डिफिकल्टी आतां पर्यंत एक केले, बट बरेचशे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जाल्या. आनी एक 2-3 विशय जे उरल्या. एक इट इज एन अपवर्ड रोड म्हणजे वास्कोंतल्यान अप रॅम्प रोड जो वास्कोंतल्यान वयर वचपा खातीर ट्राफीक स्पेशली पुलार वचून तांकां सड्या वयल्यान भायर वचपाक वेर्णा वचपाक मेळटलें. ओके, तो वचपाचो एक. आनी एक डावन रॅम्प आसा म्हणजे मडगांव सायडींतल्यान जेंकां येवन सिटीन वचपाक जाय, स्पेशली इन बायणा वचपाक जाय, तेज्या खातीर आसा तो. हे दोनूय आजून सुरू जावंक ना, बट कन्सल्टेशन वीथ आमचो वास्कोचो MLA हाज्याय बरोबर कन्सल्टेशन करून तेय बी जाता तितके बेगीन सुरू जातले. बट रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट जे आमचो अंदाज रिव्ह्यू घेतला त्या प्रमाणे 19 डिसेंबर 2021 हो प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करपाचो आमचो विचार आसा. आमचो रोड एंड नॅशनल हायवे मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी हांच्याय कडेन हांव आतांच उलयलो. आमचो PC, CS, गॅमन इंडियाचे लोक, कन्सल्टंट जप्ताचे लोक सगळे जाण आशिल्ले. ताजो पुराय सगळ्या जाणांचो मेळोन हांवें रिव्ह्यू घेतला. डेफिनेटली ल्हान ल्हान इश्यूज ताजे जे उरल्या ते इश्यूज सगळे रिजॉल्व जातले आनी पुराय प्रोजेक्ट जो आसा तो जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करतले. 19 डिसेंबराच्या उपरांत निदान कमीत कमी जितक्या जाणांक यूज करप शक्य आसा तितक्या जाणांक हो रस्तो जो आसा तो यूज करपाक मेळटलो असो आमचो संकल्प आसा. ल्हानसो इश्यू आशिल्लो तेजे एडिशनल वर्क जे स्कोपान तेन्ना नाशिल्लें, मागीर घेतलें आमचे गोवा गव्हर्मेंट PWDच्या रिक्वेस्टा खातीर. तो इश्यू ऑलमोस्ट रिजॉल्व जायत येयला. तो इश्यू जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जातलो. ते माहिती दीस तुम्ही पूल मुरगांव मतदारसंघ आणि वास्को खातीर दिल्लेलो आसा. कितें कसले कसले प्रकल्पांची पाहणी कसली आयचं टोटल हें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची मुरगांव मतदारसंघातली कामां, वास्को मतदारसंघातली कामां ही आमकां पुराय करपाची आसा. कोविडांतल्या काळात बरेचशे आमी रिव्ह्यू घेवपाक पावलो ना. हांव फाटल्या विकांत पेडणे हांगासर आशिल्लो म्हणजे ड्युरींग द सायक्लोन आनी थंयसरले बाकीचे सगळे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आशिल्लो. आज ह्या विकांत हांव वास्कोन आसा. हें करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची सगळीं कामां ही बेगिनात बेगीन पुराय करपाक जाय. मुरगांव मतदारसंघातलो खूब पेंडींग GSHची कामां आशिल्लीं. म्हज्या बरोबर GSHचो MD, कन्सर्न मॅनेजर्स हे आसात. ती कामां जाता तितके बेगीन 19 डिसेंबर पर्यंत पुराय जातले ते करपा खातीर आसा. म्हाका दिसता वारणापुरी टू सडा हो जो प्रोजेक्ट आसा इट वील बी द वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द स्टेट. आमचे नॅशनल हायव्यांनी हे ते आसात, पूण हो पुराय कंप्लीट जाल्या उपरांत सगळ्यात एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट असो नांवार रुपाक येतलो अशें म्हाका दिसता. कारण आमी जर नांव घे सारके प्रोजेक्ट जर म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण तो नॅशनल हायवे जालोच, काणकोणाचो आमचो मनोहर पर्रीकर बायपास जालो आनी नेक्स्ट इज वारणापुरी टू सडा हो आमचो 8.5 किलोमिटरचो रस्तो जो आसा पळय हो रस्तो इज वन ऑफ द म्हणजे ताका आमी प्रायम प्रोजेक्ट स्टेटींतले जे घडले वयतले तितूंतलो एक प्रोजेक्ट आसतलो. ओके, थँक्यू. जसे की आताच आम्ही उलयले की मुख्यमंत्री हे
तेंच्यांनी पळोवणी केली ब्रिजाची जे NH-17 बीच आणि तेंच्यांनी सांगलां की हो जो ब्रिजाचे प्रोजेक्ट हा 19 डिसेंबर 2021 मेरेन कंप्लीट जातलो आनी हेचें उद्घाटन जातलो आणि काही कारणा खातीर जशें की सेंट्रल प्रोजेक्टाचें काम थोडें वाडयल्ल्या कारणान हांगा खंय तरी डिले जाल्लो आनी बाकीचे इश्यूज आसले पूण आतां हे 2021 डिसेंबर मेरेन प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो तशेंच मुरगांव तालुक्यान जे बाकीची कामां जशें स्विमींग पूल आनी अदर प्रोजेक्ट्स आसा तेची पळोवणी करपाक आतां वयतात आनी येवन ते मागीर ब्रीफ करता म्हणून सांगता वास्कोच्यान हिरू महाले गोवा 365. The public hearings on the Coastal Zone Management Plan are being held at both Panaji and Margao. Goa 365 has been and will be live with our reporters covering the proceedings at both venues. Here are some glimpses from both inside and outside the hearing. Today, watch. The correspondence between the Director of Fisheries and Director of Environment clearly shows that the fish breeding areas are not known to the Directorate of Fisheries. पंचायतीन धाडून तो सगळ्यांचे तर एक व्ह्यूज घेतलेले जाल्यार तांकां सगळ्यांक शांती आसलेली आनी तांकां आयज वतान उबे रावंक पडचें नासलेलें. Sir, my number is 2. What order you all are following? Speaker number 7. Why all gave these numbers to us? Jacqueline Rodriguez. Speaker number 8. Sir, point of order. Jesusha Rodriguez. Your sequence is different from what is given outside. You cannot do this. Then you give the 15 minutes per speaker, whether he comes or not, and only at the end of the 15 minutes you call the next speaker. You please announce the speaker number so we know who has to come after that. We don't know. We are just come like a theatre over here again. This is all a setting to keep speakers at the end at night to frustrate. Larissa Matilda Rodriguez. In the message it is stated that you are hereby allotted to attend hearing as speaker 91. And the way they have put it, you can't even make out whether it is an order or what is it. I think so that we all should have had a chance to enter, first of all. Spot registration is a different issue. I wait the 1 minute and You are jumbling us up. I am Say, ये तो तंत्र तंत्र में ये करते हैं. कौन सा इधर है? इधर है. Your publication notice dated 30th January 2021 is obviously changed up. In the leading newspapers, invited the objection and suggestion from the stakeholders of draft CZMP, CRZ notification 2011. Objection suggestions. CRZ of Goa, the specific activities shall be regulated and various measures shall be undertaken. See, I am asking the chair. Last time you had taken a hearing here, and I am the person who objected to tell your people go in the village once, take the consultation in a panchayat, other senior people, and do the survey. But you are not listening. I think better your people cancel this and go to the village and take the all consideration of the people and go in. The second point I would like to mention is with regards to infrastructure planning. In the report chapter 1.2, it is stated that the data utilized for preparing of CZMPs will comprise of information regarding coastal protection, fisheries, aquaculture, so and so. Last year said infrastructure development and planning. My suggestion is, I won't ask question because it is going to take, I know by the time you will answer and most of it will not be answered. But the suggestion is that if you are mentioning infrastructure development planning, please mention in the CZMP report what infrastructure we are talking about, whether it is MPT, coal projects, whether it is jetties. This is a very vague statement. And if at all there is no projects planned along the CRZ infrastructure plan, then for the next 5 years there should be a ban on all such projects. Because all the agencies including CZMA know what projects are coming up in the CRZ in the next 5 years. It is pending
and therefore that list has to be mentioned specifically because it is mentioned here in the report that you are supposed to list those projects. Simple question is there. If you want I'll tell you which chapter. What is the base map used in the CZMP? Okay, so you will not use topo sheets. This is the point of noted down. Just sir. Because initially I said base map. Base map I am telling 1:25,000 scale CZMP map. Topo sheet is the base reference. Okay, but you have mentioned in section 1.2, please open it in front of the eye. NCSM based on Survey of India's OSM maps, Open Series maps. Why did you mention this? It is Open Series maps you have used, and have not used topo sheets, and this is the fraud that you have committed because topo sheets cost a lot of money, and which are not included because the budget would have increased by another 1 crore, I think. So please don't lie to the people. You have said repeatedly elsewhere in the report. In the summary, Allah said, Survey of India topo sheets were used as base map for preparing of CZMP. Then in chapter 7 also, but right at the beginning, second page, Allah said OSM. एक साधो मनीस तुम्ही इमॅजिन कर, हाऊस नंबर आणि सर्वे नंबर थोड्यांक लोकांक खबर ना आपल्या घराचे, आणि हे तर आपले घर दाखोवपाक जाय. आयदर दे शुड बी अ मॅप or they should know where their area is falling into. So I think so this is for intellectual people who know everything about the CRZ, CZMP सगळे. एक बारीक कॉमन लोक जे नुस्तेकार आसा, जे शेतकार आसा, तांकां काय कळपाचें ना. ज्या भाशेन मिनिस्टरान सांगलेले अरेंजमेंट सगळे सारखे आसता तशें कांयच ना. तशें म्हणजे फक्त एक इन्फ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट सारको आसा थंयसर, आणि तर इन्फ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट केल्लो आसा, बाकीचे जे टेक्निकलिटी जी आसा पळय ती क्लियरिटी ना. सी वन पर्सन वॉज आस्किंग अबाउट द मॅप, प्लीज शो द मॅप सो दॅट वी कॅन शो माझे घर खंय पडटा, माझी मानस खंय पडटा, माझे शेत खंय पडटा, आणि तुम्ही खंयच्यान ती CRZ नाजाल्यार पोर्ट लिमिट खंय पर्यंत दाखयल्ली आसा, ती पोर्ट लिमिट काडपाक लागून, नाजाल्यार तुमचे जे मँग्रोव्स दाखयल्ले आसा ते मँग्रोव्स खंयचे पर्यंत काडपाक जाय, म्हजे घर खंयच्या हितून पडटा, हे जर क्लॅरिटी दाखोवपाक जाय, हे जर ऑब्जेक्शन घेवपाक जाय जाल्यार ताका मॅपाची गरज आसा. Whereas the CRZ notification 2019 has been promulgated by the Government of India on 18/1/2019. And why is this in violation with the appendix? I think this is what has to be put out. They are doing it inside. They have to understand this. We are going to raise a point of order. Bitoralo to baile lo inga. So that now you want to go inside, maybe I have to stay for a queue. Number again. So this is the utter failure, total failure. People are suffering here. Ye presentation kabar jatole o log bitor pav bana. Faqat legally amge atpai manlo hai. How to bring a stay order on this illegal hearing is a question mark. We request, we have set up a legal cell. Our legal cell is working on this. We request all the legal advocates of Goa today to come out and put a thought process. Is this hearing in compliance with the Appendix 4 of the notification? If not, can we do something legally? This is an appeal to all Goa advocates. These two maps basically show, the eco-sensitive zones of Goa. These maps again were during the regional plan, preparation of the regional plan for Goa. They are slightly old records, and the forest cover as mapped and recorded by the Forest Department of Goa. Here it clearly shows the different, the 7 rivers and the mangrove forest cover, and these are already designated as eco-sensitive zones on the maps management. These are sites at Pata, Panjim, where the land opening ingress has happened, and there is a dumping of garbage, addressed for restoration and conservation. And important areas which I have already mentioned at Pata, Ribandar, Rashol, Karamboni have to be earmarked. How I can speak? Masha, please have my collector time. Your time starts. Masha, please have the Masha. I mean, whatever come again. समजून तरी घेत आमचे कांयच उलोवपाक तयार ना. तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आसा, आमकां लागून तुम्ही आसा, तुम्ही आमकां लागून आसा. मायक बंद केलो. आम्ही झगडो केला. डिझास्टर In the south there is a podium provided. Collector sir, why is it not provided in the north? Everybody may note that there is a sequence in which speaker's turn will come. 15 minutes is allotted to each and every speaker. Those who want to know when their turn will come, there is a long list.
4 साल का बच्चा है गाड़ी में पड़ गया। I also want daughter. I also want daughter. No, I'm not. No smoker, no drinker. This is my horse. Now. This problem is going to be at. You break. We are all humans. We are not animals here. But I would suggest. I am clarifying it right now. How it is possible? No, how it is possible? It is a notification. Human rights coming from Article 24. Right to rest. Right to rest. Okay. This is the human rights. How it is possible? I want to hear what people are saying. How can you say that? This is only not for the public hearing. How can you say that? Only one speaker can speak. I will say that I stay here and all throughout the hearing, and if I fall sick, it is your responsibility. There are so many people who are diabetic, diabetic, they have to take some. Madam, Article 24, right to rest. Hello. Right to rest. Okay. I hope you know. You are the collector of Madam. You should take the decision long back. You are collector. I wait to you should take the decision long back because people are suffering here, hungry here. We are all humans. We are all humans here. आपको अभी चाहिए ब्रेक के नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते कधी दोन आले दुसरे गौरांग घेऊन गेलो तू वरपाचे बरोबर So we are taking a lunch break. Now it is 3:10. We will resume back sharply at 3:45. Please resume back at 3:45. And our speakers. Constancio Fernandez, then Cruz Judas Narrato, and Marcus Fernandez are the next two speakers. So we will start with Arvito. Yes. 3:45. मग पुरायची माहिती तू उलवा दिला मग 3:45 आर्बिटो असा आलेटो पडलेन तू The senior administrators in the government and management is one of the qualities and characteristics of these people. हे आता 1.5 सान लोक म्हणटा 15 मिनटां ब्रेक दी. Why they had to drag and finally इतले आता 1 वर पिड्ड्यार करून लोकांचे. Because when they say okay now they have agreed for 30 minutes break, तुम्ही मार्केट बंद केला. लोकांक वचपाक जाय न्ही खंय तरी हॉटेल सोडपाक. The same problem will come in the night. Our demand is you should not continue after 7 o'clock. कित्याक? Come with your slips. Thank you. Section 144 लायिल्लें आसा. Pandemic चालू आसा. Where will the people go for food even in the night? Hotels will close. Restrictions घाल्ली आसा. After that, बायल मनीस आसा. बायल मनीस तालपणासान आयल्या काणकोण कशी वेतली ती ही सुविधा केल्या सरकारान. So logically they should take. You know, if they cut off at 7 o'clock, फाल्यां बाबा 10 न्ही 9 start करा. Okay, these are the serial numbers who have to be present tomorrow. In 3 days, 4 days they can finish. असले गडबड जातले, फाल्यां जातले, परवांय जातले. The problem is they lack management skills. That is the problem. Despite being the senior most people.
हो जर जेवणाक टायम दिल्लो तर प्रॉब्लेम हे जायना असले They have to tell the people आता सगळो लोक आयला आता म्हजो नंबर हा which will come after 4 days 5 days. Thanks for watching Goa 365 Uncut News Bulletin. Keep watching Goa 365.